Hello everyone, welcome back to ನಮ್ಮ Kannada Tech Channel. So ನಾವು previous session ಅಲ್ಲಿ ನಾವು object oriented programming ಬಗ್ಗೆ start ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So we know whenever we want to solve any of the problems, so we have the two ways, right? So we have a functional programming ಮತ್ತೆ object oriented programming. So functional programming ಅಂದ್ರೆ ಏನು, object oriented programming ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು previous session ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. So even you should know what is meaning of objects and what is meaning of classes. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. So what we'll do is first let's start with the syntax of classes. Okay, so what is classes? So classes is a blueprint. So ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್? ಸೊ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ that binds the data members and the methods into a single unit, and it's also a blueprint or the code template for the object creation, right? And so an object is what is an object? Object is an instance of the class, and it is a class of attributes and the method. So now let me just write down here one simple example. Okay, so ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು robot class ಮಾಡೋಣ. Okay, so we'll create one robot class. Okay, so robot class ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So ಒಂದು blueprint ಮಾಡೋಣ. Okay, so we'll create one blueprint for the robot class. ಸೊ ಈ ರೋಬೋಟ್ಗೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ರೋಬೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಲರ್. ಸೊ ಇದೇನಿದು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ instance variable ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. even we can call this as what? attributes. so ಇದೇನಿದು? so this is the class. okay, ನಾನು blueprint ಮಾಡ್ತಿರೋದು. okay, so this is the robot class. so this is my class and it's a blueprint to create an object. It's a blueprint to create ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಸೊ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೋಬೋಟ್ನ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು? ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಅದು ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸಾರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಕೋಣಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ಸ್ಗೆ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಅ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ರಾಬರ್ಟ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ? ಸೊ ವಿ ಗೋನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ two objects from this class. okay, so ಒಂದು r1 ಅಂತ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು r2 ಅಂತ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ r1 ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ನೇಮ್. ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ, ರೋಬೋಟ್ದು ಒಂದು ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ರೋಬೋಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ನೇಮ್ ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ನೇಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ r2. ಸೊ r2ಗೂ ಒಂದು ಹೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆ, r2ಗೆ ಕಲರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು r2 ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಸೆಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಿಂದ ಕರಿತೀವಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. This is my objects. Alright, so ಇವಾಗ ನಾನು ಇದು ಕೋಡ್ ಬರಿಬೇಕು. So I want to write in terms of code. So let me just go back to Google Colab. Alright, so first ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. How to create a class? I'll just write a class robot. Okay, so ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡುವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕೋಲನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
Next, so we write first, let's write a first basic definition. Okay, so definition definition andre so is a method. Okay, first method is the introduce yourself, right? I'll write introduce. Okay, so introduce ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟ್ my name is whatever the name I'm gonna pass it. Alright, ಸೊ ನಾನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಗೋನ ಪಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂತ ಇದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಫೈನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಸೊ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಂದು ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್, ಬಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಸೆಲ್ಫ್ನ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಐ ಟೆಲ್ ವೈ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೋಬೋಟ್. ಆ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, R1. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ದೆನ್ ಐ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ರೋಬೋಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಬೋಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ದಿ ಎರರ್. ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್, ಇದು ಬಂತು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ R1 ಡಾಟ್, ಇವಾಗ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಮೆಥಡ್ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ? ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ರೈಟ್? ನನಗೆ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮೆಥಡ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಎರರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ರೋಬೋಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ನಾನು ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ R1 ಡಾಟ್ ಅ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ನೇಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ ರೋಬೋಟ್ಗೆ? ಐಲ್ ಟೆಲ್ RKT. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್ RKT. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ನೇಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನಗೆ ನೇಮ್ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು R1 ಡಾಟ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ RKT. ಇವಾಗ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ RKT. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, R2. ಓಕೆ, ಸೊ R2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ರೋಬೋಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೋಬೋಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು R2ಗೂ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ R2 ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈ ನೇಮ್. ಓಕೆ, R2 KI. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ರೋಬೋಟ್. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಇವಾಗ ನಾನು R2 ಡಾಟ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ R2 KI. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಐವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ರೈಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ ಇದನ್ನು R1 ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, R2 ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಲರು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೋಗಿ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ R1 ಫಸ್ಟ್ R1 ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ R1 ಡಾಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಬಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಬಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ R1 ಡಾಟ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಇವಾಗ ಕಲರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೆಡ್. ಓಕೆ, ರೋಬೋಟ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್. ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ R1 ಡಾಟ್, ಇವಾಗ 3 ಕಾಣುತ್ತೆ, ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್, ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್. ಬಟ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟ್ರೈ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ RKT. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕಲರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನಾನು. ಇವಾಗೇನು ಪ್ರಿಂಟ್, ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೈ ಕಲರ್ ಇಸ್, ಸೊ ಮೈ ಕಲರ್ ಇಸ್ ಏನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ
ಆ ಸೆಲ್ಫ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, R1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, R2 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ವಿ ಆರ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ R1. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಕಲರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಲರ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ R1. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು R1 ಡಾಟ್ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಲರು ಬರ್ತಿದೆ, ನೇಮು ಬರ್ತಿದೆ. ಕಲರ್ ಏನು, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಕಲರ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಡ್. ನೇಮ್ ಏನು, R1 ಡಾಟ್ ನೇಮ್, R1 ಡಾಟ್ ನೇಮ್. ಸೊ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ RKT. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ property. Okay, so this is one of the way how you assign a instance variable to an object. Okay, so this is not a right way, but this is how we do it. Okay, one of the way. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು R3 ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ತಿರ್ಗಾ ಇಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತಿರ್ಗಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಲೈಕ್ R3 ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಏನು, ತಿರ್ಗಾ R3 ಡಾಟ್ ಕಲರ್ ಏನು, ರೈಟ್. ಸೊ R3 ಡಾಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಇದೇ ಥರ 100 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ R4 ಡಾಟ್ ನೇಮ್, R5 ಡಾಟ್ ನೇಮ್, R6 ಡಾಟ್ ನೇಮ್, ಸೊ ನಾನು ಪದೇ ಅದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು, ರೈಟ್. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಸ್, ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಲೈಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಏನು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್. So let me just paste it over here. So ಏನು ಚೇಂಜ್ ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಆರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ಬಿಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಪೈಥನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು. ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಒಂದು ಮೆಥಡು, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಥಡ್ ಬಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಪೈಥನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾನು ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ನೇಮ್ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಜ್ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವಾಗೆ ನೀವು ನೇಮ್ ಏಜ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಲರ್ ಇರೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಕಲರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನು, ಸೊ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ R1. ಸೊ ಐ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ರೋಬೋಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಲ್ ಗೆಟ್ ಎರರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್? ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ 2 positional arguments. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನಿ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸೊ ಆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಇನ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ R1 = ರೋಬೋಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನೀವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎರರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎರರ್? ಸೊ 2 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ನೇಮ್, ಐ ಟೆಲ್ ರವಿ ಇಸ್ ಮೈ ರೋಬೋಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಲರ್ ಇಸ್ ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಸೊ ಐ ಗಾಟ್ R1 ಡಾಟ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಲರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ R1 ಡಾಟ್ name of my robot, so name of my robot is the Ravi, and introduce yourself. So R1 dot introduce, so introduce go open and close the bracket ಕೊಡಬೇಕು because this is a method. So ನಮಗೆ my name is Ravi and my color is red. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ R2 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ರೋಬೋಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಏನೇನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಮು ಮತ್ತು ಕಲರ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದೆ, ಸೊ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಕಲರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. I'll tell ABC is my robot and the color is yellow. Okay, so ಇದನ್ನು execute ಮಾಡ್ತೀನಿ. If I just check what is R2, so I can just check color. So even I can just check, so R2 dot introduce yourself. Introduce ಮಾಡುವಾಗ you need to open and close the bracket because there is a method, and R2 dot name. R2 dot name. Okay, so you can see I'm getting ABC. Okay, ಅದೇ ಥರ you can create n number of objects. Okay, so this is
the basic template of any of the class. Okay, so each underscore underscore init ಏನು, this is a constructor method that automatically runs when the object is created. Okay, so let me just write down. So ಇದೇನಂದ್ರೆ, so this underscore underscore init underscore underscore init underscore underscore in Python class is an constructor method that automatically runs when an object is created, and it is used to initialize. ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is used to initialize attributes of the class. Okay, so this is where we use this underscore underscore init. Okay, so ಇವಾಗ ನಾನು ಇನ್ನ 5 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಡಿ ನಾನು ಕಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, so car class ಏನಿರುತ್ತೆ? So first let me just create a class. I'll call class car. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಶಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಟು ಪಾಸ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್. ನೀವು ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವು ಬೇರೆ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದೇ ನೇಮ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವೇ. ಸೊ ಕಾರ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೆಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಮತ್ತು ಇಯರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ರೈಟ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಲ್ ಟೆಲ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡೆಲ್. ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಮಾಡೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ where I pass it. Okay, so this is the year. Okay, so next let me create one method. So ನಾನು method display info ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. display info, and so ಇದರಲ್ಲಿ self ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೂ self ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ I'll tell return all right. All right, so self ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I'll tell so return ಅಥವಾ print my car info. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಇನ್ಫೋ ಏನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಐ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ BRAND ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ತಿರ್ಗಾ ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದೆನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಇಯರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಕಾರ್ ಒನ್. ಸೊ ಐಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿ ಕಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಥ್ರೋ ಎರರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ 3 ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ. ಸೊ 3 ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಟ್, ರೈಟ್? ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಇಯರ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ brand, model and the year. Okay, so first brand, let pass Toyota. Okay, next model pass ಮಾಡಬೇಕು. So I'll just tell some model, Camry, and the year is 2022. Okay, so then execute ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಕಾರ್ 1 ಡಾಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ I'll get year, I'll get brand, I'll get display, I get model. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್.
ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೈ ಕಾರ್ ಇನ್ಫೋ ಇಸ್ ಟೊಯೋಟೋ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನ್ class 1 car 1 object. Okay, ಅದೇ ಥರ you can do car 2 object. Car 2, I'll tell car Tesla. So I'll just tell model 3, some model model 3, then 2023. Okay, execute. So car 2 dot, so illu ನೀವು ಇಲ್ಲನ access ಮಾಡಬಹುದು. If I want go with the display, so this is my display. All right, so now let me just take a student class example. Student class example. Okay, so let me create a class called student. So student class ಒಳಗಡೆ let me create a constructor underscore underscore init underscore underscore. So I'll just tell a self. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾರ್ 1 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಫರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಟ್ಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಗ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ I'll just take all these 3 parameters, that is self dot name equals to name. ಇದು ನೇಮ್ ಬಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ರೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ರೋಲ್ ನಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೇಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೆಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಒಳಗಡೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್, ಸೊ I'll just tell print self dot name, ಸಾರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಕೋಟ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, self dot name ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. self dot name, then self dot roll number, then self dot grade. Okay, so let me execute this. So ಇವಾಗ ನಾನು student 1 class create ಮಾಡ್ತೀನಿ. So I'll tell student 1. So of which class? Of student class. So I need to pass 3 names. Okay, one is the name, next is the roll number, I'll tell 1 2 3. I'll tell 1 2 3. So next the grade, I'll tell 65. Okay, grade ಕೊಡಬೇಕು, I'll just give A. Okay, let me create a grade A. Okay, execute. So when ನಾನು student 1 dot ಮಾಡಿದ್ರೆ I'll get details, open and close the bracket, execute. Okay, so you can see I'm getting all these details. So ಅದೇ ಥರ you can create multiple objects. student 1 dot ಸಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕ್ಯೂಬ್ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್, ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೊ ನಾವು let's create a bank account class. Okay, so bank account class. Okay, so let me create a class called bank account. So ಈ bank account ಒಳಗಡೆ let me just create a constructor underscore init underscore. The first thing is the self underscore. First thing is the self. I'll tell the account holder information, account holder, then the balance. Okay, so balance is 0. Okay, so now by default 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. So even you can just, so ನಾವಿದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಕೀವರ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅದರಿಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. So next, so I'll tell self dot account holder is the account holder. Okay, so next self dot balance equals to balance. In case user ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ by default 0 ಆಯ್ತಾರೆ. In case balance user ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ then it will take that balance. Okay,
ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಯೂಸರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲ್ self dot amount is the amount which the user has to pass. ಓಕೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಮೌಂಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ self dot balance. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಸ್ self dot balance, my old balance plus the amount. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೆಸೇಜು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ವಾಟ್ ಇನ್ ಟು ರಿಟರ್ನ್, ಸೊ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡಿಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್, ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ amount new balance I'll tell self dot balance and close the bracket. Okay, ಇದು f string method. Okay, colon. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್, ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯೂಸರ್, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ವಿಡ್ರಾ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ವಿಡ್ರಾ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ದಿ ವಿಡ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೆ, ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ದಿ ಇಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್, ಯಾವ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇಫ್ ದಟ್ self dot balance is greater than self dot balance, ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. insufficient balance. In case, okay, so amount ಏನಾದರೂ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಸೊ I'll just take that subtraction from that. So BALAN balance and self dot balance. ಸೊ ಯಾವ ಜೊತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ I'll return the balance amount. Okay. So after subtracting ನಮ್ಮ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ that will be returned. So I'll return withdrawn amount is and remaining balance is this. Okay, so ನಮ್ಮ class ready ಇದೆ, banking class. Let me execute this. Okay, so let's create a first object. Okay, so ನಾನು account 1 open ಮಾಡ್ತೀನಿ. So with the name called first class ಹೆಸರೇನು, bank account. So ಈ bank account ಒಳಗಡೆ, so I need to give the account a holder name. I'll tell John. And so initial deposit is making 500. Okay, ಇದನ್ನು execute ಮಾಡ್ತೀನಿ. Fine. Fine. So because ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಂಟಿ, ಬಟ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ 0. ಬಟ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಓವರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಏನಾದರೂ ನಾನು ಓನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ನೌ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ 1 ಡಾಟ್ amount account 1 dot. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ ಎರಡೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ರೈಟ್ ನಾವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಡಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಬಿಕಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಜಾನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಕೌಂಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 500 rupees. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 1
ಡಾಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್. ಸೊ ಡಿಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ ಗೆಟ್ ಎರರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ ಗೆಟ್ ಎರರ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಂಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನೂ 500 ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ 500. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ 500, ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 1000. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಫೈನ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಫ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 1 ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಸಾರಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಎಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ attribute. So I'm getting 1000. ಇವಾಗ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ, 900 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ 1 ಡಾಟ್ ವಿಡ್ರಾ, ಐ ವಿಲ್ ವಿಡ್ರಾ 900. Enter and see withdraw 900, remaining balance is 100. Okay, so this is absolutely working. ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಕೋಡ್ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಬುಕ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಕೋಡ್ನ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೋದು. ಬಟ್ the classes and object is a better way. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೋಡ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಂಕ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಸ್ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್ 1. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ 2, ಅಕೌಂಟ್ 3, ಅಕೌಂಟ್ 4, ಅಕೌಂಟ್ 5, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್.